হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ল্যান্সেস ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজকে এসেছি আপনাদেরকে ইউটিউবের ভিডিওর জন্য কীভাবে ইউটিউব থাম্বনেল বানানো যায় সেটা দেখার। আজকে আমার ব্যবহৃত সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে Wondershare Filmora, যেটা আপনারা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি পেতে পারেন। তার লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশনে দিয়েছি। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি যাওয়া যাক আমাদের ভিডিওতে। প্রথমে আমাদের একটা মিডিয়া ফাইল ইম্পোর্ট করতে হবে, যে ফুটেজ থেকে আমরা থাম্বনেল বানাবো। তারপর ফুটেজটাকে ফ্রেমের মধ্যে আনতে হবে। সঠিক ফ্রেমটা সিলেক্ট করে তারপর স্ক্রিনশট বাটনটা ক্লিক করে স্ক্রিনশট নিতে হবে। মিডিয়া ফাইলসের মধ্যে স্ক্রিনশটটা সেভ হবে। তারপর আমরা টাইমলাইন থেকে ভিডিও ডিলিট করে স্ক্রিনশটটা ইম্পোর্ট করব। তারপর ক্লিক করে অ্যাডভান্স সেটিংসে ক্লিক করব। তারপর কিছু কালার গ্রেডিং করে নিতে হবে যদি আপনার সেটা প্রয়োজন পড়ে, যেমনটাই আপনি চান। তারপর স্ক্রিনশটের উপর টেক্সট অ্যান্ড ক্রেডিট বাটন ক্লিক করে ওখান থেকে যে কোনো এক প্রকার টেক্সট সিলেক্ট করে আপনার পছন্দ মতো টেক্সট সিলেক্ট করে ক্লিক করবেন। তারপর সেটাকে ডাবল ক্লিক করে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে গিয়ে একটা বক্স পপ আপ করবে। ওখানে গিয়ে আপনি সাইজ, টাইপিং এবং যেমন ইচ্ছা তেমন আপনি টেক্সটটাকে সাজাতে পারেন। মতো টেক্সট দিয়ে এবং তাকে অ্যালাইন করার পর ওকে প্রেস করে আবার তাকে প্রথমের মতো সঠিক ফ্রেমে নিয়ে গিয়ে স্ন্যাপশট নিতে হবে। সেটা স্ন্যাপশট নেওয়ার পর আপনি মিডিয়া ফাইলে পাবেন। মিডিয়া ফাইলের স্ন্যাপশটটাতে রাইট ক্লিক করে মাউসে ফাইন টার্গেটে সিলেক্ট করে আপনি ওই স্ন্যাপশট থাকা ফোল্ডারে যাবেন। ওখান থেকে আপনি যে কোনো ফোল্ডারে মুভ করে সেটা আপনার ইউজেবল হয়ে যাবে।
তো এইভাবে আপনারা Wondershare Filmora মাধ্যমে ইউটিউব ভিডিওর জন্য কাস্টম থাম্বনেল বানাতে পারেন। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আপনাদের কাছে যদি কোনো ভিডিও টিউটোরিয়ালের জন্য রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।